Nebaza mwenna abakyatuninze ku Diaspora Connect UG, bringing you closer to home. Kyagenda maaso waneno mu Chicago, Illinois, nga nkwetera abantu ab'enjawulo ku mitendera egy'enjawulo abalina ke beekoledde, abatandika obutandisi, abatuwa amagezi ate era batuzaamu essuubi. Twogera ku nsonga nnyingi nnyo ez'enjawulo, n'olwekyo kalya tuula wonna gy'osinza okuba ng'otulaba. Nze Mary Flavia Namulindwa akubula mwana kwesukira ne ttiimu yange twewaayo okuba nga tukuweereza ate nga tukikuba mpaka last. Ogambo kya munna kansibe we twogerera kati wamala dde okugulawo account mu Hardware World. Hardware World bintu bya kuzimba. Bwe olowooza ku nsawo ya cement, Hardware World. Omutayimbwa, Hardware World. Langi, Hardware World. Toilet, Hardware, buli kimu, name it. Genda ogulawo account osaving empolampola ate weetuuka ogaa nti kati am now good to go. Nga bukimuwamma okiina. Nyina omwami gwe nnyina y'omu kubatwala ku bakulembeze abakulembera Bannayuganda wano mu Chicago. I was going to say Michigan. Sebo nsanyusa okulaba. Nange bwe ntyo Flavia. Bannange bigenda bitya eno sebo? No bigenda bulungi. Bagamba ki abantu bammwe? Abantu baffe balungi era bakola nnyo era tubeebaza. Era bantu bavunaavuzi bakozi kengamu bwe ntyo nti bane ebintu byebakola byonna tusiima. Amina sebo. Mwebale bakulembera. Tugezaako bakulembera era tuli okulwabwe. Lwayo kubakulembera. Sebo gwenjuganda bamuyitaani era bamuzaala wanga tuzeeyo waka eri e Uganda. Amanya gange bampita David Matanda w'Esonga. Enviira Embale. Oh. Mulembe. Abahuwa. Bulayi. Wow, okay. Navao. Abasinga mumanyi kitaawe wange yali mu politics naye kato namuyita bali bamuyita Edward Kamana w'Esonga nga MP w'Embale. Omugenzi Kamana w'Esonga yali tata. Yes, yali tata wange. Nasanyusa okulaba sebo. Zasinze. Wamusomako. Wow, nasanyusa okulaba sebo. Zasinze. Mwebale kola. Ya tugezaako kusavinga community yaffe tujagala nnyo era twaga kengambe nti abantu baffe mu community twagala bakulaakulanye tubaagaliza ebirungi byonna era ffe tuli wano oba baagala otuukayo nga baagala advice tujja kubawa tulina connections zaffe wano through community service otwazimba, so we are here for you. Omaze wano banga kimwami David? Wane maze emyaka 15. Era najja wano Chicago era sivangawo. Kachangoja. Kuvenja. Pakat. Lwaki museze wanda mu Chicago? Why Chicago? Olwasooka Chicago natuukira mu winter era yampisa bulungi naye naye nalina emishoni yange najja okukola ki okusooka najja nga njagala kusoma ate mu kusoma njagala okukola kati tutuuka ekiseera neŋŋamba wano empewo sijja wisobola ine enzira yo Uganda naddayo nze. That's after how long? After about 6 months. Nga biganyi Inge emirimu enkola naye ng'empewo. Yeah. Ate nga sina connections, naba okukola connections zonna mu states. Naye nenzira Uganda emyezi ng'ebiri. Naye nekomawo. Olongozo osinzidde? Ngenze sinze kati ngemanyi nti nja kukyusako engenda mu state endala. Naye lwakomawo winti yali ekoze eki? Eweddeyo. N'ogamba kansigayo wano. Lole bali baŋŋamba naye ng'endowooza nti baanimba baagala kola ki isigale nga bansekerera biki naye kati kati ne winter weather yonna njagala tewala ekisinga bulungi kulaba ku weather zonna noyita mu winter noda mu fall nomala noda mu spring ate noda mu summer tewala ekisinga awo. Yes, ntambuddeko ngezo California. California enungi
omusana mulungi weather nga iri nga ewaffe nengeri ya Florida nemberako ya Florida naye nga Florida musana nga mungi nga mwitirivu neŋŋamba nti nali nsazeeyo nti ngenda kubeerayo lwakuba waliyo kampani gye nali kola nga bampaddeyo omulimu naye nentuukayo neŋŋamba nedda nja kusigala ewaffe lwakuba guno omusana sijja kugusobola. Nga tunajja mu Chicago e Kampala e Uganda waliwo okola mulimu ki? E Uganda ekisooka nali mukulu nga detective mu Uganda police. Yes, kati natuka ekiseera nenvaamu netandika okwekola emirimu gyange ngeriko nezi business zenkola yagundi e Masaka e Lukaya ne mu Kampala kati nekoncentrate ku business zange nenga muzeeyi neyanga nenga muddayo ku ssomero nenga mbakenye muzeeyi nja kuddayo kati watereera nengamba kirake nja kukola ki nja kujja essomerako eno kati nenzija nesomako a small course nasoma computer science nenyongerako bukosi ezinge nga nyongerako basically nga immigration nengenda mu college nepigako bukosi mu immigration bwe nasomako ngendaba nti buno bukosi wembukola bujja kutuyamba mu community, not as me but I was doing it as a service. Kati nasoma bukosi obwo kati nembeerako ngekola advising ko abantu mu community omuntu afunye ekizibu nendaba wasobola kugenda for any resource meaning information. Alright, kati mwami Matanda bw'ovudde Uganda oze waleno mu Chicago winter yo tugivuddeko mulimu ki gwasooka okukola kuba tugeza nti then ne kati enjawulo si y'amaanyi nti oze toyina bitambula toyina bikola biti emirimu egitandikibwako wenga gwe abadde eri big boss abadde mu police abadde na business zo bwatuuka wano watandikira mulimu ki? Kati okusooka nja kwebaza muzeeyi wange muzeeyi yasooka okumpa advice nandaba nti emirimu gyenkoze ate n'emirimu egiri eno mutandika si kyegimu naye muzeeyi naŋŋamba nti always when you want to succeed in life don't undermine anything that you can that can make you survive, that you can make money. Naŋŋamba nti ogende mu America it's not like ogenda competing ensi endala teringa ensi yaffe ng'okyogenda genda ng'omukozi naye ng'olina goolo zo and paka abantu bangi bagenze bafuna goolo zino ziyita mu bulungi nnyo naye ngamba don't undermine any job. Era olwatuuka wano nagenda natandika mugundi ku wali ekivuba kita Sunrise kirano Arlington Heights nagenda ne applyingayo. I first applied as babaita but let me see restaurant kati nga Arlington Heights bane restaurant naye ne restaurant erimu independent living ngiyamanda abakadde nenga bano abaliko ne sente kati nengenda ne applying they hired me ne bahiringa nenkolanga mu restaurant kati mu restaurant nga tukola kumacha they serving breakfast ne lunch ne tuvaawo ne tudda kawongezi kati olako mu restaurant nakolomo emyezi nga 5 ne bankuza era bankuzira ne bampa ba supervisor mu restaurant kati kuva olwo bamala kumpa wa supervisor nenkola era nabewunya nnyo nti nafu n'abanaganda bonna abali wano batumanyi nga tuli bakozi era otuyingira ekifo tukikwata kati olwava ne bampa wa supervisor nenkola naye nga ndaba nti erina okufunako ki omulimu ogwo ogusingako awo naye of course nga embuuza mu community emirimu gi naye emirimu gyonna gye bali bambulira nursing yonna okubeera nurse naye nengana
bwana sijja kusobola kati obanguzaawo kati mbatandika okukola kiri bampa offer waliyo like opposite ne Sunrise kati waliyo yali nursing home nga bagiyita yali manacare bagiyita manacare ne omuntu navome ng'akola eno naye ng'akola ebiri kale ng'akole ku makya ng'akolera kawongezi nagamba nti pala kunoonya manager mugondi mu kitchen omwo baagala manager genda bajja kukola ki ngenda mpa rifaro nja kuwa rifaro kati nampa rifaro nentambula nengendayo nencrossing olugo nengendayo nengamba njala ku apply nagamba yagala ki nengamba nebambulira nti of course twagala manager omuntu akozeeko mugundi amanye ebintu byakurunninga restaurant ne kitchen era tukyomusasulira akole ki akoloka course ng'ali willing for 3 months kumanaginga kitchen bintu bwe bityo nenzikiriza kati ne applyinga jaite wiki nga bbiri nebakola kino bampa interview ne bahiringa kati wamala kuhiringa naye nemba n'obudde bwange bwegenda okola nembasaba nti sobola kujja wano nenkola ku saawa nga 10 z'ekumakya nembaawo saawa 7 nemangamba okay tujja kulaba atusooke tujja kusindika ku kakosi era babisindika ku Harper College awo nenkola kakosi general kitchen management ne restaurant nenga service ya nursing home is different lwakuba okuyiga emmere y'abalwadde biki orders nga zivudde omusawo biki n'omanya n'omunnyo kupima ebintu biko okay ebyo nengenda nenkola ki nensoma ngesoba kumakya naye nga basasula nenkawongeza ate ngenzira wali ku kalima ka Sunrise naye lwakuba nasalako za kumakya kati olwamala kakosi and of course ne official in my hiring netana kola Sunrise gundi manacare nursing home ngenkola ku manacare sawa 10 paka sanga 7 nenva ate nentambula nenkola ki nedde no Sunrise nga emirimu gyane njagala nnyo naye nga nakola of course naye kyali n'amaanyi naye nakola nnyo bw'avudde e Kampala ng'obadde afande olina ne b'okulira olina abakuli wansi oze bakutute mu restaurant ate mu kitchen tewafunamu okutaataganyizibwa okunoga bannange niwankubadde taata yangamba sinyoma mirimu kanzireeka nedda lwakuba omanyi olaba kitchen zaffe ne restaurant za wano it is not like teringa zewaffe olaba nti wano waliyo professionalism oliyo ebintu byonna okumanya ate waliyo balina policies for state policies biki baagala omuntu akoze ki asomyeko omuntu ebintu abitegeera ate not only that nogenda olaba ne sente ze bakusasula it's just the same sente the money was the same n'omuntu alikola mu office oba yamanyi nenga olaba nti you have the same rates of pay kati so ekyo kyali kyamaanyi lwakuba nti omanyi ogenda ku mulimu n'otuukawo it's my first job gundi mu America omuneneko nze esuubira neko nijja kukuliraawo because nalina hope ate n'ekirala ng'ekigo muzijjanga tonyomanga mu mirimu ate n'ekirala nenkola nnyo ate okola nnyo manyi nti bajja kunguza lwakuba wendaba abantu abalala baliyo ng'endabe nti wadde ndi enkola emirimu emitono naye nga wali ekyembasingako naye seeraga naye biragirawo emirimu gyenkola kati bwamala awo waddeyo n'osoma kiwali olubiri okusoma era kyali ki yes naddayo nensoma kati awo nasooka nenzirayo nosoma byagundi ku insurance yes nensoma nekola course mu insurance nenvaawo olamala course mu insurance nekola World Financial Group ngekola
yeah, of course nkola internal insurance, internal life, health, bikini ben auto ngengenda ko nenkola ki nga bampa assignment nengenda awantu gibagala insurance, nensomesa, nenguiding abantu okola ki benefits zebafuna biki bintu nga byebyo. Naye nga omulimo nani gwagala nagwo naye nga gulina pressure y'amaanyi. Yes, ate ekiseera ekyo wadde nenkola mu insurance naye nga awo nja nayingira mugunde mu bintu bya community nabyo. Awe mbadde okubuuza nti oyingira ddi community y'e Chicago era ofuuka ddi omukulembeze mu community y'e Chicago? Yes, kati olwakolaga mu insurance kati awo nenzigula insurance nenzigula amaaso how to elinga okola mu insurance elinga community leader because olina okufuna connection n'abantu, olina collaborating n'abantu, olina okumanya engeri yaku okolagana n'abantu. Kati awo olwayingira omwo mugundi mu insurance naye nga abantu besinga okusavinga baali be Chicago, tebaali nzidali nga community yaffe eri mu suburbs, eri mu suburbs zene Chicago, north western. Kati naye nga kiseera ekyo ngenda mu community just like another community member, nga wali babeerawo nga bali kutegeka omukolo nga nange nenyigiramu nenkola ki nembayamba, naye nga abantu bamanyi nnyo naye nga nzija abatini nnyo bali nasinga abantu batini nnyo bali bamanyi naye nga nesoma community naye of course nembeera mubembuza community eno muna goals ki, welcoming abantu mukola ki bili ebintu gina babuuza lwakuba nze lwajja wano nafunako omwami omwo nali namumanyi okuva e Uganda yeke yanyamba naye nga simanyi ngwali ne community. Kati nemubuuza nti kireka nobaliyo n'abantu abalala enganzi abali abweru nga bakola ki tebamanyi ne community weeri. Yeah, ngamba nedda tusindika messages abantu bamanyi kusinga text message awo tewali WhatsApp biki abantu era bya text messages. Kati olwavaawo yali mu 2011 nga of course nga nayingira mu community nga member nsasula membership attending all events. Kati ne bajja bali abama bajja ne bakola ki ne bantuukira ku one community events ne bampita ne banza ku mabbali ne bambuuza nti tukola bimo endo osobola otuyamba lwakuba obadde otubuuza ebintu buli ebintu obadde otubuuza bikwatagana ne community ne tulaba nti osobola otuyamba okola ekyokukuza community lwakuba eno community tukikuza lwakuba kati tugenda tuwera. Naye ngamba of course ne madam tewali mutawaana nze just tell me what to do. Naye ne bangamba nedda naye siugamba nti tukubula ebyo nokola naye it also involves elections. It involves elections. Engamba okay naye nze ne magamba ne badamu nze wana abantu negasi bamanyi kati ananonda nedda nagamba nedda abantu bwede bakulaba era naffe nijja kukola kino tujja kuwongera nga tujja kubabuulira gwani responsibility kizobadde okoze wakaje naye otulaba tuyamba nnyo ku bintu bitonotono oba waliyo contribution kola contribution wali oba kutega omukolo okola nga omukolo ogenda kutandika nge tutekawo ntebe tukole mumanyi ebintu bya community ngebyo byonna ebikola ne ku cleaning after community events. Yeah, kati nangamba nedda abantu bali bakulaba bakulembeze n'abakola ki bali nabo bakulaba era kati nemubuuza nakati kivu eki kyemugenda kumpa nengamba atugenda kuba bwatwekera nengamba bwatwekera ngasijja kusobola nengamba nedda nga sente zenyini ebintu bya sente zimanyi naye kati bino byatwekera nga ng'endowooza nti byakubala bitabo bingi nti oba byakubala bitabo ku
kutambuza sente biki ebyo engamba ng'ebyo bingi nengamba nedda si bingi komiti yaffe ntono ojja kubisobola nengamba okay kasita banneesiga tewali mutawaana njagezaako nja kukikola kasita embeera n'omuntu n'akola ki asobola kunyamba kati awo wali omwami bali bamwita Mr. Sempungu yali treasurer n'aŋŋamba nedda nti buli obukoosi bw'okola ki bw'osoma osobola okusomera online okukwatagana ku handling sente za non-profit mwoso nti obwo n'obusoma era nandaga nampa ne links nengenda ku links obwo nembisoma n'okubalira sente okola spreadsheet z'ebyonna nengamba bino embisobola ya nengamba nedda nja kwesimbawo kata nekola kino nesimbawo. Ani yakwesimbako? Yali omwami bamuyita Mr. Nyenje. Ya twali babiri kati nga community ekuze nga kati ekintu ekiba ekyaliyo ekiseera ekyo era paka up to now I don't think it is good naye mu maaso awo kyetaaga netukijjawo naye simanyi oba tunakijjawo tutya okolanga buna groups ng'olaba party ebintu bya community byetaaga ebintu nga party ebintu nga party groups ebyo byawukana community era ekyaviiramu ekyo era otwagenda mu elections era nenkola ki newangula nempangula akalulu ndembera treasurer wa community naye lwakuba nti banteeka mugundi mu group naye nze olwasooka nali simanyi nti politics bya groups kati later on after elections nendaba group endala enyize kata group yanyiga nevaamu nebakola ki batata kuwandiika ebbalo nengamba ife tugenda okukola community yaffe. Kitegeeza gwe bwesimbirawo mwali mukyali bumu. Yes. Chicago community yali eri bumu. Kati after akalulu ako kwe pave njawukana ne mweyawulamu. Etwo yawulamu lusala kwe olwatandika akalulu abantu bali beebuuza nagamba Matanda anamumanyi yakajja ntola mumanyi biki naye abantu bampa akalulu simanyi lwaki naye bampa akalulu akawera sigamba abantu bakakwatamu nedda byali byakusimba line ku mugongo abantu basimba line era stili kusune line yoka ne wali akalulu kali transparent abantu abakulu ba community bakola ki abakalimo era nefuna akalulu nempangula kati okuva olwo nendaba nti okola ki tunokuza community at the same time tunokugata community ngeri treasurer nengezaako okwogera n'omuntu yenna yali anyize biki nengamba tukisobola kudda wamu netukolera wamu era tukubeerako nezi meeting bwe zityo naye nga balimu abantu baali banyiivu nnyo naye ate tebakomawo naye sikyo kyakomawo bali manyiivu naye nga era still nesigala nga tukolagana naye kasita obeerawo party nga wali group endala ebeera party endala nebeera mu ndala bwetyo naye nga party zibeera olunaku lwerumu. Yes. Kati kansikira nkubuuza mwami Matanda wetwogerera kati okolangaani mu community y'e Chicago? Kati kenseka okuza amabega olwava kugonde kwoleka treasurer naye sibe treasurer emirundi ebiri era gyonna nagiyitamu lwakuba lwasooka emirimu egyo negikola ddala bulungi ne community yonna nesiima naye ndaba nti community gitwala mu maaso olwamala awo lwakuba mu kiseera ekyange netufuna ne 5-1c community erina 5-1c netubeera nevugana na profit kati awo ne okumala kusavinga 2 terms nenziramu nesimba okuba president ya community. Yes. Kati nesimba ku president wa community mu 2016 then nempitamu
ne serving a term esooka enenziramu yokubiri era nempitamu kati awo ngekuza community nga like a professional community by the way lwava ku lwa treasurer community nenkikolera ebitabo nenzigula accounts ebiki nekitendeza nga nolaba nga ekitongole kiri professional olwamalaawo kati nenzija ku bwa president kati president my task was to unite the community. How far have you gone? I think so many people can attest to it. Like I've tried my level best, and we always reached a point where you say like now this we are going to unite without no doubt. But we have always slept back. Every time there will be an election, it will be a setback. Oh, ekisanja kyamwe kya myaka emeka? Kya myaka ebiri. The first term ne ozo kwesimbawo ne 2 terms. Okay. Kati lwaki temukikola mu mwaka ogusooka guno so that okugenda okutuuka ngo you already united? Kati twakikola okay, there's a time during my last term I went to our other community because we call it ours because we still talk to each other, we are friends, we do things together. The only difference is that when it comes to community gatherings, we gather differently. But not even differently. We have this community, people move from this community, go to the other one. The other ones also move, come to make sure like they present themselves in both communities. Okay. That shows that even if we have 2 different events, even if it's division, but it's not that deep. It can be amended. We can come together. So I offered at that time I offered to step down during my last term in order to bring unity. Meaning that I requested the other community, Nengisaba, a community yange, Nogamba to college, to take before byonna. Nedda, we in talks to college tulonde abakulembeze abapya batukuze. Talks zali nungi naye gyatuuka ekiseera following up omanye okay byalimu okwogera n'okuwandiika consultations kati consultations bakuba negamba nti of course bali consulting ogenza oconsulting baganye kati bagamba negamba okay kale nebeerawo group yabuvuka nebanzi kino bagamba omanyi ife tugenda ogezaako nengamba nete fe tujja kubawagira naye naffe community gundi bintu tukikoye kati group yabuvuka nebagezaako okunite ya community naye nebekola ki nebigaana pakati era bikyagaana nga mulabye naye nedda naye tewali akugamba nti tetuli wamu naye twagalana ekikago twagalana nnyo wadde nga tulina community bbiri naye at the same time naye community naye ekkuze. Kankubuuze gwe nga gibaddemu ebbanga eyo nalyo nnakuba engeri gyonyumiriza kigezo ogibaddemu wasavinga watweja emyaka 2 president ebisanja 2 president ebisanja 2 paka nogana naye can standing it down nsonga ki gy'ogamba eyesimba nti eno yeviirako okuba nti twawukana? Kati okay ekiseera kino si kyamaanyi nnyo lwakuba nti abakulembeze abaaliwo ekiseera ekyo kati bonna bakola ki balinga bonna bavudde mu kulembeze kati bakulembeze bano abapya abaze kati tubadde tugezaako okulaba nti bazi kumita omu naye ekisinga kyekugambe nti problem twagenda twagisangawo yali yakola groups ate groups ezo otukola it starts to create hatred. Ereta hatred
eno group teyagala group ate nebagitwala tele nga ki kyamanya ate nekizimba naye from the past nali ngezaako nti if the community ever wants to come together ebintu bya group bakola ki babijjawo omuntu yenna abeera mu group tebamukkiriza kujja kwesimbawo. Tukyali ku Diaspora Connect UG nkyali n'omwami David Matanda tunyumyamu emboozi tuli Chicago eno nayo n'emboozi etunyumya eri Chicago. Mwami Matanda waliwo ka video akafuluma some months back muwalabikira oba kaliwaako nkayina ojja kalaba nja kakuweza nako kakulageko neŋŋamba ono y'omukulu ow'ekikago nti okay nja kukuvugerako naye ambula ekiki ekyagenda mu maaso ng'omukulembeze w'eggwanga azze okukyalako wano eno mu America ekikago. What happened? Actually waliwo bubiri bwebulende buliwo video obufuluma biki nabulabako sobola kwegaana. Omukulembeze yalajja ekikago omanyi tubadde of course n'abakulembeze ba UNA tubadde waliyo tugezaako kulaba nti gavumenti tujja supporting mu bintu ng'ebintu ebisavinga abantu nga businesses za bana Uganda kuba Uganda to also come and join the American markets. Kati nena bechitinga ekyo it is something which is very good and nze kati ng'ekikago mbadde mu bibiina bingi. By the way, see, I'm not only a leader in the Ugandan community, I'm also a leader in the African community. Okay. And I'm also a body member on the African Union on Diaspora. Okay. Yeah, in the 6th region, Chicago. So, kati tugenda kulaba like other countries kati ng'olaba Nigeria, ogenda kulaba countries nga Ghana, bichi balokulakulana at a very high speed. Nelo wachi they have started tapping on the American market. They have got things that they trade with America, and their countries are developing at a very high rate. So, otwalaba nti something like that is going on. Ati netulaba nti Muyuna, of course, nali intera kubeera mu trade and investment forum. Era ya John Chicago nali chairman wa Trade and Investment Forum. Of course, Katibulio or Tubela Muyuna, we have been always discussing about this trade and investment forum. Next, we wanted to grow it to a certain level, and growing it meaning, I think, separating it from Yuna business and to do your business minded. Mm-hmm. So, Kati, ekintu ekyo tubadde n'omukulembeze wa UNA President Rieta tuba tukikolako but silently nga tewali omuntu otubulirako because I know sometimes for my belief in creating something before I bring out the mouth because saagala kutandika okukola ku kintu nga and also the same thing I think they believe that also Madam Henrietta, the president of UNA, also carries tapapa kulfulumya ekintu when it is not yet well cooked. Okay. Yeah, kati ekintu ekyo twali discussing and then we ne chamber of Kamasi Chicago where I'm also a board member netukyogeramu netu negamba twagala okukola ki otuyamba nga I've also been on the board. I've seen tuyambe Rwanda, tuyambe Ghana, Nigeria, tubaddemu tujambe. You can also get an opportunity to abantu bafuna bakola ki nabakibeeramu good enough to accepted. President nabo connecting and president wa UNA nabo connected and president wa president office Uganda ya business tetubeerawo integrangana twakola netujja Chicago to open up a trade summit which now the president commission is going to be annual. Mm-hmm. And it's going to be here in Chicago to make sure that we promote Ugandan businesses. This was not a political event as people thought, because it wasn't political. It wasn't a political event. Okay. It was strictly business.
but sometimes our people go beyond, go beyond to politicize everything, because when we promote Ugandan products here on American soil and help Ugandan business people, we are doing it for everybody. We don't discriminate about anyone. Even when it was meant to be for business people, but we said, since the President Gwanga, is coming here, so let's send out an invitation to everyone, which we did. We put up a link, but that link required registration. So, we organized the event, which went successfully, until before the president came. While the registration, of course, people were registering first, then they confirmed the registration. During the registration, of course, bali abantu abajja to demonstrate and so on. Naye ne batamanya nti in that event, we don't even when it comes to security, we don't manage security service, because the president is coming. There was security service, there was Chicago police, there was some intelligence personnel within just the group to make sure the event goes well. So, to my surprise, I remember I was just asked about whether because they were sweeping, how security sweeps in the room, so some people I don't know, I don't know them. Then they realize there's a problem with security. Some say there may be some security breach. And so there are certain people who were inside the room that went talking to them, who are you, do you have a business, are you a committee member, and then others, when they went back to verify, they had actually forged information at the desk in order to come and attend the event. And when they talk to them, they told them you cannot be here, we don't want to embarrass you, just walk out. And they walked out. Only one incident that one lady that they went to and requested her that got information that this lady was bringing in people using the same registration card that she was given. She was sending it to give it to another person, takes it outside, and they hand it to another person, and that other people, then they would keep coming in. So far at that point, she had sent in 3 people. Using one invitation. One invitation. So those people immediately they saw they are coming to them, they walked out. They didn't even walk out because there was a security gate. They stayed behind security, they didn't even go out. But now, when after information came, realizing this lady is misusing her pass or which allowed her to be at the event, so they asked her if she can. They have withdrawn her registration, and she's not allowed to be there anymore. So I think the lady tried to create, I'll call it drama, because that is not a demonstration, because there are rules of demonstration. People go get a license, they demonstrate, they certain feet, they give them a place to demonstrate. And she became very, very angry. I went there, tried to talk to her. She was not listening. Okay? If someone wants to speak to me respectfully. Explain why you're dragging me out. Nobody's tag was scanned. They just took it out from me. They took it out from me. I'm a Ugandan. Okay? This is a democratic country. It's a democratic country. All the police on me, you manhandle me. This is not Uganda where you kill people, where you abduct people. It's not Uganda, okay? No, don't talk about it. No, don't drag me. Don't drag me. You wanted that attention, you are getting it.
You are getting it. I was sitting like any other guest. Okay? They're all after me. Okay? Why are they after me? She was shouting all over, and then I remember even whispering to her like, you know, you don't want to cause any trouble for yourself. If you can go talk to the people at the registration, you know, to try to talk to her. We talk to people at the registration and tell us what exactly was happening. How did these three people come in? I think including one of the, one journalist from Uganda, from something like, is it Ghetto TV? Ashraf. Ashraf, yes. Or even Ashraf used the same her card to get in. How did you know it was her card that she used to get in? Through intelligence. Because as they were moving these things here, the information was, they were sharing that information on a WhatsApp group. How these people are getting in, and inciting other people to get in. And information, of course, information flows. When it comes like, oh, they're using a card to get one card to get other people in. And then you go to, when you went to some people verifying how they got in, they said, no, we go to like, can we go to registration? They just ran away. They disappeared. But of course, like any other event, people ask to, if they say it's a bridge or anything, they ask to leave. But when the lady was asked to leave, so many people tried to talk to her. But of course, she had her intentions. She tried to do, to do what was there. As I think in the video you saw me, I was, walked. I went to her, talked to her. She refused. I walked by. How do you know she had her intentions? How do you know? Because she said it. If you watch the video, she said, she said there were some obscene words there, which I cannot talk on TV. And she said like, yes, you brought. Is it you wanted my attention? Now you have it. Who wanted whose attention? Like I don't know, like whatever was in, because he didn't mention the person's name. He just had her in the video saying like, oh, you wanted my attention, now you have got it. Did you try manhandling her, like pushing her or stuff like that? The video was very clear. The videos that it keeps. I don't think you have seen me. The only thing that I saw, like when I was passing through the door, she had on me. Really? Yes. Remember even the video, I said like, why holding on me? It's like, I'm not holding you, but I said, you're holding on me. Because according this one, what I'm telling right now, chechiri ku camera, but kigambibwa mbu bwe mwali mu room eyo nga amaze okumujjako card abuuza muntu alawa no jawo card ye, like removed her pass, then you started running around the room, and then she came after you, chasing you, wanting to pull or to pick a card from you. No, that's false. There's some false information. I was going in and out of the room because I was working actually. I was giving out like a VIPs, walking VIPs in and out. Nobody should tell you that I was moving around the room doing what. Actually, that lady's thing, it didn't even take a long time. It took a very short time. The person, like the VIP, actually, she wasn't even not supposed to get a VIP card. And even we were asking her like where she got the VIP. So either someone who's a VIP, she must have like swapped her card, because all the other people who were coming in, they had different cards. So, like they had those cards for VIP, but she had a VIP card. Because she registered for it. No, you cannot. The people who got VIP were strictly on a different invitation. Maybe she was a VIP too. No. On a different invitation. Of course, that's the information she was meant to give to the registration. And that's what she gave, because she was already inside the room. No. The information that when like you can bridge security, okay? Yeah. And then you can yes, security is always breached. And then you can be called back to go back to registration and register. Maybe there's a mistake they made and they give her issue a different card. But she refused. She said like, I'm not moving out of here. So that's when like the event, because we had also security within, so the security called like there was police as well. Yeah. Which the police was downstairs, so they called them in,
and that's when they walked the lady out. Atulaba ku Diaspora Connect UG oyinza okwebuuza tunyumya ku mboozi ki President Yoweri Kaguta Museveni yajja Chicago recently a few months back, and there was an incident omukyala bamuyita Nanda Ulaheden gwe baafulumya. So mu kavidiyo akatambula kwogenda okulaba wenda kwanga akulaga mwalimu ne Mr. Matanda. That's why tuli mu kwogerako atubulya exactly kiki ekyaliwo ku lunaku olwo. Mr. Matanda, lwaki temwamulekana attending event eno given the fact that yali registerinze atenga mu Uganda atenga event ya bana Uganda? Okay. But I got up now, like, she was not really like, she was not like, because she was discriminated against. There were so many Ugandans, despite political affiliations, Yes. who attended the event, okay? But as usual, there are some, there was registration, and there was security. So if information has come to security, and they are saying like they want to know how that person got this card, can she come back and verify? So if she actually accepted to go back to registration to get her verification, she was going to be issued a different card and should have come back inside. Why didn't you help her do that? But she was not listening to me. I tried to talk to her, but she was not listening. She was just screaming. And when she started screaming, I just walked away. She was screaming because I hear she was manhandled. No. That's why she had to scream for help. No, like it was in the open. There was so many, by the way, those are just like maybe videos that I see the ones that those are very few videos. So many people were filming. Yeah. So I know some people can reach where there's drama and then they try to edit and to bring it out, distort information. But the fact like there's nobody who manhandled that lady. So you think there was some video editing in there? Yeah, there was some, because I want the people to play the whole clip. Editing. I want like the whole clip. I want like shoot the whole clip, because that's when people will understand exactly what transpired. Okay. Because there are so many clips and they all don't reach the story. But the person who was on the ground, I'm telling you the real truth. Like the lady was not manhandled. But I'm told, even those that had recorded videos, you forced them to delete them immediately. No, I don't think I have those powers. You told them delete. I don't think, because I cannot do that. I don't know what powers I will have to go to somebody's phone. This, as I always like, this United States, a country of laws, okay? And we should all expect that as we come in as Ugandans, we have to respect those laws, okay? If somebody you are summoned, why can't you just go peacefully? And we go summoned all the time. Even at the airport, they can call you back and say like, no, you are passed, and they call you back and they verify you and they let you go, okay? But somebody say like Matanda, force people. How? Really? Like how would I force somebody come and get your phone and say they can delete this? Because I've recorded you. Because they recorded me and I come and say delete it. Yes. Like it's through what powers? And do they have evidence? Because it is you being recorded, No, so you can ask me to delete it. Is there anybody who can come out and say like Matanda told them to delete a video? Yes. I'll be more than welcome to meet that person and tell him like you told me to delete a video. And what will you do if I brought that person to you? No, I don't threaten anybody. I just like the fact remains like I didn't do it, so I know like it will be hard for somebody to say something wrong false about me. Like I forced them to do something which I didn't. It will be very hard. It's very hard to tell a lie than tell the truth. Okay. So ngatumba mama Matanda event yali etya. How was the summit? Actually, the summit was very successful, and I think it's just like people were concentrating on those videos, but we had so many Uganda businesses that had the which partner with the big business people, the business companies are billionaires in the United States. They already started doing business already. Very successful. This is the biggest summit that actually is the summit that is sold out really fast, more than most of the summits that I've attended in Chicago. Yes, it's just like people didn't follow what followed after that.
or why the summit was there. But those people who followed to know what, who had to, who wanted to know, get information how somebody can do business. And this summit was not only for Uganda business people. Also, you want also our community here to also get involved in business. They can be importers, They can get all the information they needed. And those ones who came, eventually they got information, and they still encourage any Ugandan here in the States, here in Chicago, who want to get more information about doing business in Uganda and diaspora. Yeah, we shall give all that information. We now have, there will soon be office in Chicago. Right now, the Global Chamber of Commerce is now handling most of through the office on the Michigan Avenue for those people who are interested in doing business in Chicago. But overall, it was very successful. I know it's just like people never came. Few Ugandans came on the last event on a Saturday. On a Saturday, we had a lot of business. A lot of business taking place, and it was very impressive. We left the place when we were very impressed, it was a success. Okay. Thank you so much, Mr. Matanda. Tuyanze okujo tukyalirako. Mbadde nsaba nga tusiibula otume ku bantu b'Embale, otume ku bantu b'e Uganda, n'abantu b'e Chicago lwaki nedda. Yes. Kentalike n'abantu bange bano gundi Chicago. Abantu b'e Chicago, nze nga bumanyi, nze n'omukulembeze wammwe Matanda, mbatumidde era mwebale nnyo mukulekeye ku summit yali Chicago. Mbebaza nnyo nti mwajja ne mukulembeze wammwe we Uganda yaliwo ne mumwaniriza era byonna tusiima era tuli wano nga omukulembeze wammwe e Chicago. Njagala community yaffe naye koleki naye ingira mu business era tuna information, tuna guidance osobola okuguidinga okola business wano e Chicago. Era kati nayingira mu business zaffe ku supporting abantu baffe be Uganda, kijja otuyamba nnyo nga community okulaakulana era okubeera n'aba business people mu community yaffe abana tusupplyinga ebintu byaffe, emmere yaffe kuva e Uganda. Mbatumidde nnyo era mbagaliza obaako bupya kubagendera bulungi. Kati ng'evuddeawo ntubirako abantu bange b'Embale nti nze mutabani wammwe ali wano e Chicago. Mbagala nnyo era ngenda kubeera nammwe mu wiiki nga bbiri, ngenda kubeerako e Mbale era njako abasinga tujja kunyuma, njja kunyuma nammwe era mbagaliza nammwe omwaka ogujja gubatambula bulungi era okusinga neyanziza nnyo nnyabo okujja ku interviewinga okwogerako nange Flavia nali nsoma ku gundi mostly ku programs zo nzagala nnyo era nfunye omukiza guno era neyanze nnyo okujja n'okola ki nonjogerako nange era sinali somanyi nti n'ebintu by'ekika ogenda kubimbuuzaako naye wewala okumbuuzaako at least ndinteka all right nengamba nti omukolo gwaliwo wali ebintu bingi byatambula naye nga tewali omuntu asobola okujja n'akola ki n'abuulira abantu baffe kyenyini ekyaliwo. Nze naliwo era mu video bonabo wali ewembeeramu nga mundabe nange ntambula naye nga tewali nti wali yakubibwa, tewali omuntu yakubibwa ng'omanye n'ensi y'amateeka. Byaliwo era ola mu mikolo gyonna abantu bagamba bafuluma nebiro wadde president wawono abantu bajja ne bakola ki ne bakakalakasa biki tebagamba nti bafuluma bunagera mu basi bafulumya ne wali distance bakola bano kwekalakasa. So tewali nti waliyo ekibi kyaliwo ffe twagalana era ffenna tuli wamu nga bana Uganda, tewali ataagaliza munne, ffenna twagalana era mwenna mbagaliza omwaka omulungi. Amina sawa. Ate mtumideko. Kati
ati kati tombuziza naye kati ngowakirese enija kutumulako mukyala mukyala wange omuyita Gift Matanda abeera wano e Chicago naye javiira nze for mama na Pan African aviira Zambia. Yes. And because of this Pan-Africanism is the one chanyamba to make sure like I open up to other African communities and get resources. I get so many resources that I've left people in our community. And I always encourage that togetherness, partnering with other Africans to make sure that, where we can, we get resources for our people. Kano kankasembyeyo ekikulesaawo abaana ab'embaale abaana ab'e Kampala abaana nojjawo wonna Jinja paka Zambia Lusaka kiki? Okay, kati ekyo nakijjawo kyogera awo nedda sigamba nti nabalekawo bayinza kuba nga bali tebanjagala nga tebandawo nenkola ki nenfuna akola kyandabawo naye ne one thing antuluso abantu bali ekintu ekisyoka baddawo kimbuuza abantu bamuza ti noleka abantu bona nogende ngamba najja ne Chicago nali simanyi aba achenga Bana-Uganda kasi batono nyo bemanyi naye abantu abasinga obungi natambulirangamo bali most of West Africans nabeerangamo nnyo kati ng'embeera mu mikolo gyabwe era nabo bangamba nti bali abala ate abantu bulangamba oli omukolo kwa Bana-Uganda ne banzijana tugenda mu mukolo wa Bana-Uganda so iyo connection nabeera nabo mukyala mufuna ku mulimo gye nali nkolera osoka yali mukwano gwange ebiki kati lwabiiraawo ng'obimanyi netwewasa amalewa tagenda bakugayiga yes namutwaleko waka naye kati nja kumutwala maama yajja kumuyigiriza kufuma amalewa Matanda nja kweyongeza wenaddamu okulaba ojja tunnyumiza otubuulire how it feels okubeera ng'oli Muna-Uganda n'owasa omukyalo omuzambia totally different cultures, different language, different everything ate muli mu America okikola otya era okitambuzizza otya ebbanga lyonna? If you don't mind, tuwe kati next time we get to see each other. Yes, I'll just give you a brief. By the way, otulaba kati ng'ola Bana-Uganda omanyi kati buli ensi eno wali ensi efitinga mu nsi endala netu tukimanyi ogenda mu Bazambia mano olulimi gye boogera oyolera kati ng'olulimi omukyala wange kyogera lulinga Oluganda lulinga Oluganda sikulimba era ebigambo bisinga obungi lulinga Oluganda obuzange bali kwogera Oluganda lwennyini kyekimu just like a twist of an accent naye ng'ebisinga kyekimu kati olaba Olusoga n'Oluganda webuti oluli ate ebintu ebisinga babiyite kyekimu naye ebintu ebirala byolaba ebintu bya butonde ebintu byawaka olabera byonna bakola ki naye babirina ate culture eno bafukamira ate basinga okufukamira basinga okufukamira bannange kati naye buzi nengamba nti nze luso walala mbakola ki sometimes mbakola mu jokes otusinga nawe oba ku mukolo nangamba nti ekintu kyebambuza nangamba nti wabeere n'ojja wano paka south nokola kino ofuna omukazi nengamba kati nengamba nedda imwe mwakola ki mwali bakoowo ffenna twali tutambula tugenda e Uganda mukola ki ne mukona musigala eno lwakuba seriously lwakuba n'amaanyi g'emmere manyi emmere kati nga muwogo biki ebite tuyitaleka erinnya gyemu nobuuza nengamba nti ate ne characteristics woziraba and that's why ekyakola ki okunyamba nti kuli kindi ndibafitingamu lwakuba kale kyezaffe tezawukana nnyo
kali ebibuuzo nyina bingi ebyokumubuuza era bwenziramu mufuna making sure commenting wansi awo kubanga kati emboozi njikucho katini nnyo ate ng'obudde bugenze nenja kumuza atunnyonnyole kibeera kitya banange si byangu ojo ogitubulye bulungi amaaso gakubeere ku Diaspora Connect UG nkusiima nnyo nkwebaza keep liking commenting and sharing subscribing amukwano nyiga akadaako so that buli wenteekayo clip gwosooka ogiraba nsiima nnyo mwena abantu baffe abantu b'embaale mbatumiddeko Dance Duke of Uganda ogamba otya munnange mbaliyo ne mukwano gwange omugisi omu kati nfunye omwokubiri kati ngenda funa n'owokusatu buli boolwo ndigenda embaale musibe bulungi atakumira mpeera bakumire mbaagala nnyo mweraba